أفريكا برحب بحضراتكم في الجزء الثاني من جولتنا الخاصة لدولة رواندا. الحقيقة يعني احنا حابين ناخد حضراتكم على مدار 5 أيام موجودين في رواندا العاصمة وبره العاصمة. هنحاول نلقي الضوء على كتير من الأماكن السياحية العظيمة الموجودة في رواندا. رواندا جميلة جدا، نظيفة، والنظافة بترجع إن الشعب نفسه اتربى عليها، اتربى على النظام واحترام القوانين. وهم بعد المذبحة اللي كانت ضد قبيلة التوتسي قدروا يخلقوا على مدار 28 سنة جيل جديد واعي تماما مختلف عن رواندا القديمة. جيل منظم، جيل بيحترم القانون، جيل بيحترم رواندا، بيحترم البلد، بيحب البلد، عنده انتماء رهيب. أنا رواندي، أنا أقدر. رواندا حصلت على كتير من الألقاب، منها أنظف عاصمة، منها أهم دول أفريقيا في الاقتصاد. وفي التقرير الكوميسي سنة 2015 رواندا هي اللغة الرئيسية بتاعتها هي الإنجليزية والفرنسية والسواحيلي. وكينيا رواندا هناخد حضراتكم في جولة أماكن مختلفة، خليكم معنا. الشاي، مفيش حد في العالم كله بيختلف عن حبه للشاي بكل انواعه. النهارده موجودين مع حضراتكم وزوم افريكا سافرت لرواندا، ورحنا من كيجالي ل5 ساعات بره العاصمه. عايزين نوري حضراتكم دي مزارع الشاي الموجوده في رواندا. رواندا بتعتمد على الدخل القومي ليها، جزء كبير منها في تصدير الشاي بمختلف انواعه. موجودين مع حضراتكم في واحده من اكبر مزارع الشاي الموجوده بره العاصمه، ومعايا لقاء دلوقتي مع مستر Ratna Siri, اوكي. your title. plantation manager. Okay, if we want to start to talk about the tea plantation Mhm. from the beginning. Yeah. Yeah, we want to tell the story. Okay. Tea plantation really starting from the nurseries, Mm-hmm. where we take the cuttings and lay down in the nurseries and grow the seedlings in the nursery, Mm-hmm. and keeping around 10 to 12 months. 10 to 12 months. 10 to 12 months, Mhm. and the plants are ready for the planting. Okay. So when the nursery is ready, then we prepare our land Mm-hmm. in the plantations, and where we have to uproot certain area, we uproot the stumps, Mm-hmm. and we dig it. Mm-hmm. Then we do the leveling, clearing. So many activities is taking place Yeah. before tea plant come into the plantations. Mm-hmm. Once the land preparation is over, then we'll start a drainage and the hauling and prepare final stages. Then we'll take the tea plants and plant it. There's 2 techniques. Mm-hmm. All days we plant in tea plant 1.2 meter by 60 centimeter. Mm-hmm. Now latest technique what we are doing in Rwanda, we plant closer planting 30 by 30 Okay. into 4 lines. After that 1.2 meters gap, again another 4 line like that. Okay. Like we are here. Why we are here, we are planted 14,500 plants per hectare. New system we are going up to 69,000 plants per hectare. Okay, great. Yes. Okay. And it need too much cold weather? Well, Because it's too much cold here. no, this here altitude is 2,300 meters. This is a plant, the tea growing weather condition. There's 2 categories, different categories are there. Uh-huh. This is high grown tea, Mhm. where the altitude is more. There's the medium grown tea, around 1,500 meters height is medium. Even low growns Mm-hmm. is lower than that, also can grow the tea. Okay. Is the best flavor it is making in a high grown teas is because of the altitude. Okay. And then this is the only black tea. Yeah, we are making a CTC black tea in our factory. Okay. Tell us the quality or what's the The qualities depend on the different clones, altitude. The qualities depend. mm-hmm. The quality is produced by the tea bush itself, and different flavor is coming from the tea bush itself, Mm-hmm. and different clones give a different quality. Okay. Yeah. And how you can keep the quality is still keep it. Well, it's a process. No, when you are harvesting tea from the plantation, we take care about that until we are sent into the factory. Then Mhm. factory will take care about the harvested leaf and do the process of starting withering. Mm-hmm. After withering maybe 14 to 18 hours, then we start the rolling
Mhm. and then fermentation is the firing, the finally do the shifting and packing. So we preserve the quality each operations. When you Okay. talk to withering, we control the temperatures. When you go to the rolling, we control the temperature. Yeah. In the dryer, we control the temperatures. Okay. So we are monitoring. The monitoring teams are there. They are monitoring, and each stages they keep the quality preserved. Great. And you use now the technology to plant the tea tree? Plant, yeah, this is the technologies. We are using the real technology in the plant. In tea, we'll select best quality tea, Mhm. clonal tea. What are the qualities? We identify the teas. We do the experiment and see how this quality. Those type of cultivar we put it into our nurseries and we take into the plantations and planting as a tea bush. And you need a lot of people to collect Well, it's the a different. plantation Depend or on if what? you have the adequate number of workers, Uh-huh. we can make use of them. If you don't have adequate number of workers, you can use the mechanisms. You can go up to the machines and use the everything. All And that's how many workers? well, here? the Kitabi on a plantation we are working depend on the seasonal. It's a season. Uh-huh. The dry period when the weather is not good, Mhm. we use about less number of workers. But pluckers about 600 to 750. Mhm. General workers around 400. When you are cropping season, we go up Okay. to even 2,000 workers. Wow. Okay. Really, thank you so much, sir. Thank you. يعتبر الشاي واحد من أهم مصادر الدخل القومي لدولة رواندا. احنا موجودين دلوقتي في مزرعة شاي زي ما حضراتكم شايفين، ومنظر رائع، خضرة، الجو برد جدا. معايا دلوقتي مستر توشارا، هو الجنرال مانجر لشركة الشاي. Welcome to our program Zoom Africa. Thank you very much. Thank you. So if we talking about the economy of the Rwanda and tea, so how we can explain that? Actually, tea growing in Rwanda in many areas. Yeah, so on the resources. Yes. Yeah. And actually, at the moment, for 18 factories. 18 factories. 18 factories. Yeah. In operation in Rwanda. Mm-hmm. And economic wise, actually, Rwanda, even the farmers Yeah. are involved with growing tea Mm-hmm. because they are extracting a lot of good income for them. Yes. Because the Rwanda government governing the prices Mm-hmm. to be paid to farmers in proper manner. And in other way, when the Rwanda make quality tea, as you all know, Rwanda famous to make flavory tea, good quality tea. Yeah. So when we are fetching good prices, this price what we are receiving boils down to farmer. Yes. So now when we see so many years or 10 years before Mm-hmm. the price and now the price we are paying for farmer for green leaf price Mm-hmm. are almost 5 times Yes. or 6 times more the price has grown. Wow. So it is encouraging the farmers to grow tea because they are getting very good income Mm-hmm. end of the month, and the income is consistent Yeah. and income is guaranteed. Mm-hmm. So they are now actually tea is become part of their life in these Yeah. areas. Yes, Yeah. sure. And okay, when the tea is ready, you sell it to other countries through Mombasa or Yes. just tell me the story. In actually when I told about the price of green leaf, Mm-hmm. we have two type of people are benefited with tea plantation. Mm-hmm. Like generally workers are working for tea plantation like ours, Mm-hmm. or the small farmers who are growing tea. Yeah. So small farmers are growing tea. We are buying leaf from them. Okay. They grow their tea on their own farm, and we buy their green leaf for certain price. Mm-hmm. So this price is regulated every 3 months by the government of Rwanda. Yeah. They Depend on- control the prices. Yes, it's Mhm. depend on your price, how you sell in the Mhm. market. Yeah. So since we are selling at high price, they are benefited. Mm-hmm. So same time our pluckers who are working in the plantation also being paid by us. Mm-hmm. So there are also other benefits they are get. Yeah. So on the leaf
whatever harvested we manufacture in our factory, and we sell mainly through Mombasa auction. Yeah. Yes, and also there are some private buyers who are coming to our factory to buy tea directly from us. So that was happening. Okay, what the popular country they like the Rwandan tea? Tea? Yeah. I think most of the tea is sold in an auction at Mombasa. It goes to Europe and that side of the world. Yes, even part of Egypt, that side of the world also they buy a lot of our tea. Okay, great. Yes. Okay, really, Yeah. Mr. Tushar, thank you so Thank much. you very much. Thank you. Yeah. مشاهدي زوم افريكا، احنا خدنا حضراتكم في جولة. دلوقتي احنا كنا في مزارع الشاي وخليكم معانا. يعتبر الشاي احد اهم مصادر الدخل القومي لدولة رواندا. مشاهدي زوم افريكا، احنا موجودين النهارده مع حضراتكم في حلقة خاصة من رواندا. احنا جينا 5 ساعات من العاصمة كيجالي للمنطقة دي، والشاي مهم جدا لدولة رواندا. موجودين النهارده في احد اكبر المصانع لتصنيع الشاي، ومعايا دلوقتي بروسبر، هو الشيف اوف تي ميكر. ويلكم تو اور بروجرام زوم افريكا. Thank you very much. So if you want to start to explain about the tea factory and how the tea is made from the plantation until we use it. After receiving green leaf from plantation, here we receive tea leaves from smallholders, farmers, in cooperatives, and in our own plantations. When they have plucked teas, we receive them at these factories. Then the first step is reception, green leaf reception. We weight the quantity of these leaves, and also we check the quality of good leaves and bad leaves. So when I start to plant the tea, how many months? 4 to years, 4 years 4 to years. start blacking. Yeah, for giving production from really young plant up to productive plant, it takes around 4 years. And Then it starts now producing, okay? And every 12 days you go to pluck on that. every 12 days. Yes. Okay. All right. So it takes a long time to start. Yeah, but when And it then- starts, it keep going. It keep Yeah. producing. Okay. Okay. Then after other 4 years, you have to regenerate it. You have to do a practice called pruning. It's cutting from bottom so that it can produce more. To keep Okay. the quality. To keep the quantity, production quantity, yeah. Okay. All right. So Yeah. then when they have started now to pluck, we always on daily basis we receive green leaf. Okay, 6 days a week. Only 1 day they don't It's pluck. off. Yeah. Yeah. It's off. All right. Then by reception in factory now, the first Yeah. step is green leaf reception. We weigh the quantity. We analyze the quality of leaves Yeah. received. Then the second step is withering. Withering, it's all about reducing some quantity of water. Okay. Okay. Yeah. It's withering process takes around 17 hours, between 16 and 20 hours. Okay. That means the leaves we receive today, it spend the whole night, okay, doing withering process. Then we process the following day. Okay. We start You processing. start here at At very early morning, very early morning, around 4 p.m. 4 a.m. Yeah. Yeah. Then after withering, we do now cutting. Cutting, it's all about destroying the cells, the leaf cells, okay?
After cutting, actually we use the rollers called CTC. CTC, they are the rollers which do that practice of cutting or maceration. After cutting now, it's oxidation, okay? Oxidation, it's all about chemical reaction, okay? It's transforming chemicals which are naturally in green leaf teas. Those are polyphenols. Polyphenols are now reacting with oxygen to produce the essential chemical components, terpenes and terflavins, all right? So oxidation process takes 2 to 2:30 minutes, 2 hours and to 2 hours and 30 minutes. After oxidation, we do drying now. Drying, it's all about reducing the moisture content of that tea, okay? Up to 3% of moisture content. This helps the tea to be conserved for a long time, okay? It's at the shelf life of tea. Drying helps, secondly, to stop the oxidation process. It kills all enzymes which are responsible to oxidation, okay? So that after packing, I mean drying, you cannot get the tea continue to oxidize. It stops oxidation by killing enzymes. Also, drying helps us to kill all contaminants that may be from field up to dryer, okay? Then after drying, we go into sorting now. Sorting and grading, it's all about separating different tea grades. The small, the bigger particles, we differentiate, okay? We separate them and pack each separately. Oh, really? Yeah. Uh-huh. Yeah, sure. And then after sorting, we do packing. We pack in our bulk tea. Actually, we use big sacks, all right? Big quantities. We don't pack those small quantity. Then after packing, we do dispatch. We send all our tea to Mombasa or any other private buyers who may. Okay, about the type of tea. There is different type of tea. Actually, there are different grades of tea. Grades, okay. Yeah. But what's the difference? But the type, here we produce only one type. This is called CTC. CTC black tea. That is It's the only type. black tea. Yes. Yeah. But this CTC black tea have different grades. Depend on the size. All right? Yeah. There is BP, BP1, PF1, PD, that's one. There are 8 different grades we are producing. And here. we used to have add some flavors, No, we don't have. We don't add flavor to this only pure black tea. pure black tea. Yeah. Okay. So it's not easy processing. It's just somehow complicated. Yeah, sure. It needs some. You have to get some knowledge on parameters, processing parameters, because there is those chemical reaction that might be monitored at specific parameters. Okay, even dryer. To dry and get a good quality tea, you have also to monitor effectively. So it's need really tough attention to all details. Yeah, okay. And you sell it to Europe, and it's the Rwandan tea. It's very popular outside It's very of the popular, country. especially Kitabi tea. It's very popular and best quality in Africa. All right, yeah. So we sell in Europe, in Arabic countries, north of Africa mostly. Okay, in Asia, we have many buyers in different. So there is other factories, tea factories. How you can compete with them? Actually, we are ranked the first in Rwanda, but there are some others which make also better teas, like Gisovu, Gatare, Nyabihu, Rubaya. Yeah, there are some, but Kitabi is on the top. Yeah, to keep you as a first. How you do that? Yeah, that is actually the first thing. Is we have experienced people. Yeah. Okay? Most of all From our Rwanda senior, or from outside? from Rwanda,
even some, but most of them are Rwandans, okay, with 10 years of experience and above, all right, or qualified to these processing issues. So this is the first thing: trained and experienced workers, senior workers. Then I can tell you, like our staff, most of them are very trained on manufacturing, whatever, and motivated, of course. You know, when a worker become motivated, he give a good result. Yeah. Okay. Yeah. Here in this factory, you're processing how much quantity per year? Per year, we reach 3,000 tons per year. Yeah. For selling here in Rwanda and outside? Yeah, for selling, most of our teas are sold outside. Okay. Yeah. Most percentage. Really, thank you so much, Mr. Nsengiyova. You are welcome. Prosper. You are welcome. To be with us in Zoom Africa. Thank you so Sally. much. Happy to have you. مشاهدي زوم افريكا، فاصل وراجعين تاني. مشاهدي زوم افريكا، احنا لسه مع حضراتكم من كيجالي، وهنتكلم عن الاستثمار والفرص الاستثماريه، ولازم نسال اهل الخبره. ومعانا دلوقتي لقاء مع استاذ محمود سالم، اوائل رجال الاعمال اللي جم هنا رواندا. برحب بحضرتك في زوم افريكا. اهلا يا فندم، فرصه طيبه وان شاء الله تكون زياره موفقه لحضرتك في رواندا الجميله. الله يخلي حضرتك. يعني عايزين نتكلم بقى في البدايه، 22 سنه فاتت وحضرتك فكرت كده ان انت تطلع بره مصر. تمام. اخترت رواندا ازاي؟ يعني احكي لنا كده التجربه، يعني 22 سنه نرجع بالذاكره. فانا ما اقدرش ادعي ان انا كان عندي اي نوع من الرؤيه وبعد النظر ان انا اختار رواندا خالص. هي يعني ربنا قدر واتوفقت ان انا اجي رواندا. والحقيقه اللي دايما اتذكره واذكره بالخير سياده السفيره منى عمر، هي كانت اول سفيره لرواندا، وهي الحقيقه اللي جذبتني لرواندا وعملت لي اول انترودكشن لكل الجهات الحكوميه وكل الناس المعنيين. عظيم. وكانت يعني متبنياني يعني. فالحمد لله المساعده بتاعتها هي اللي حطتني على اول الطريق في رواندا. تمام. طيب حضرتك جيت بقى سنه 2000 تقريبا، مش كده؟ انا ابتديت سنه 2000، وكانت بدايتي في تجاره المعادن. انا كيمائي باي بروفيشن باي ستادي. تمام. فابتديت في تجاره المعادن، واكتشفت ان رواندا فيها معادن، مع ان ساعتها ما كانش عندهم تصور ان هم عندهم امكانيه للانتاج المعادن. فكانوا دايما بيعتبروا زي الممر للمعادن من الكونغو للتصدير. تمام. ولكن بالممارسه اكتشفت ان في معادن في رواندا. زي ايه؟ هي رواندا فيها 3 معادن رئيسيه، فيها القصدير، وماده اسمها تانتالايت، وماده اسمها تانجستن. التانتالايت والتانجستن بيدخلوا في صناعه الالكترونيات، بيدخلوا في الكاباسيتورز بتاعه الموبايلز والكمبيوترز. فمن 20 سنه المعادن دي ابتدى يبقى ليها اهميه متزايده. صحيح. كل ما التكنولوجي بتتطور والاحتياج للاجهزه الكهربائيه المتقدمه، كل ما الاحتياج للمعادن دي بيزيد. معدن التنجستن بيدخل في الصناعات الثقيله، بيدخل في الصناعات الحربيه، بيدخل في صناعات الفضاء. فدولت بيعتبروا استراتيجيك ميتالز، او معادن استراتيجيه لكل دوله متقدمه لازم يبقى عندها المعادن دي. تمام. عشان تقدر توصل للنتائج المرجوه في التصنيع. تمام. طيب ازاي يعني من 22 سنه حضرتك بدات، يعني تجربه حضرتك كانت عامله ازاي؟ ايه الخطوات اللي تتذكرها
وهل التجربة كانت سهلة ولا ايه؟ يعني برضو سنة التجربة 2000 كان شوية سنة الوضع 2000 كان صعب. طبعا الوضع كان مختلف جدا، ورواندا كانت في بداية التخطيط للتقدم. تمام. فهي ميزة وعيب. الميزة ان انا حضرت الفترة بتاعة التخطيط للتقدم والتقدم، فقدرت ان انا انتهز بعض الفرص. العيب بقى ان انا كنت جاي وما عنديش اي خبرة. ما عنديش، يعني كل خبرتي كانت في التعامل في السوق المصري. جيت هنا بقى طبعا يعني على النقيض بقى. صحيح. حضرتك بقى بتقابلي كل حاجة غير متوقعة. هنقول ان انا خدت التجارب القاسية كلها. تمام. كل التجارب القاسية مرت بيا. يعني حضرتك اي تجربة قاسية تفكري فيها او تحلمي بيها انا مريت بيها. بس طيب. ده كان ميزة. لان دايما يقولوا التجربة اللي ما تموتكش تقويك. طبعا. فبالتالي هي دي اللي ساعدتني ان انا يبقى عندي اكتسبت الخبرة ازاي اتعامل في البلد، وازاي اتعامل في شرق افريقيا، وايه اللي اتوقعه، وازاي اتعامل مع الناس، وابتديت افهم طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل معاهم، ايه اللي بيعجبهم وايه اللي ما يعجبهمش، وايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. فكانت فترة تعليمية قاسية جدا. طب عايزين بقى كده يعني سؤال شوية للشباب. يعني ادينا حاجة مفاتيح. تمام. لو انا شاب صغير عايز اجي مثلا ابدا هنا مشروع او استثمر، او لو انا مؤسسة كبيرة، ايه المفاتيح لدولة رواندا للاستثمار الصح؟ السؤال ده بقى اصعب سؤال، لان حضرتك ابتديتيه انا شاب صغير. طيب شاب صغير ده معناه ان انا امكانياتي الماديه محدوده، وان انا طموحي عالي جدا. صحيح. والاثنين ما يجوش مع بعض. يعني الطموح العالي بالامكانيات المحدوده ده دايما بيؤدي الى فرصه عاليه من عدم التوفيق. يعني انا عايز اقول رساله للشباب انه علشان تيجي رواندا وتشتغل في رواندا. رواندا جميله جدا ومتقدمه، تعتبر من البلاد الاولى في مستوى التقدم السنوي، ونسبه الفساد مقارنه ببلاد اخرى 1/10. يعني ناس الحقيقه محترمه جدا، بس في نفس الوقت بلد غاليه لانها بلد محاصر. فكل حاجه في رواندا غاليه. علشان تيجي رواندا لازم يبقى معاك راس مال، ولازم يبقى معاك دراسه مبدئيه انت عايز تيجي تعمل ايه. صحيح. انما للاسف انا بقابل ناس او شباب جمال جدا جايين بعشم. العشم في رواندا ما بينفعش. يعني صحيح. لازم تيجي وانت عارف عايز تعمل ايه. فبيجوا في اوقات وما يبقاش عندهم تصور، ويبتدي يدرس السوق وهو امكانياته محدوده، فيقعد 3 اشهر او 4 اشهر ويصرف الفلوس اللي معاه، ويلاقي نفسه راجع مش بس خسر فلوسه، بس خسر ثقته في نفسه. فانا عايز، او النصيحه للشباب، انك قبل ما تيجي لازم تدرس البلد، ولازم يبقى عندك تصور انت جاي تعمل ايه. ولو الناس بتعتمد ان هم يجوا رواندا علشان يحاولوا يسوقوا منتجات ويرجعوا تاني مصر، دي ما بتنجحش. لو واحد او يمكن جهة مسؤولة في مصر، يعني انا دايما بقول ان مصر عندها امكانيات انها تغزو اسواق افريقيا كلها، بس لازم نبقى بنغزوها بخطة محكمة. والخطة اللي انا بقترحها على الجهات المسؤولة او على رجال الاعمال اللي هم عندهم قدرة مالية، ان ايه اللي يمنع ان احنا واحد من رجال الاعمال او هيئة من الهيئات اللي هي بتساعد تصدير المنتجات المصرية تيجي تعمل مول صغير في رواندا، ونسميه ذا ايجيبشن مول، فيروز مول. المول ده بيبقى فيه جوه زي محلات صغيرة او اماكن، كل مستثمر صغير بيجي ياخد الحتة بتاعته ويبتدي يسوق المنتج بتاعه، ويكون مقدم زي دراسة مبدئية للناس اللي هي استثمرت في المول، ويبتدوا يعملوا البرودكت ميكس او تشكيلة المنتجات اللي هندخل بيها السوق، ويبقى هم اللي بيساعدوا المستثمر الصغير في مقابل ايه؟ ان هم بياخدوا منه نسبة، ان هم بيأجروا له المكان، بيأجروا له المخزن. وبعد كده هتلاقي ان المستثمرين الصغيرين دولت بقى عندهم امكانية للنجاح، بقى في حد بيساعده. طبعا إنما فكرة لما رائعة. بيجوا لوحدهم بتبقى الفرصة كبيرة قوي ان هو يعني يضيع وقت ويضيع رأس المال المحدود اللي هو طلع بيه يعني.
صحيح طبعا طبعا ممكن جدا، يعني فكرة عظيمة واحنا يعني ممكن نتبناها في يا ريت البرنامج والله يا فندم. وندعو رجال الأعمال، يعني ممكن أنت عارفة رجل أعمال أو حضرتك أكتر. لو حضرتك تبنيتي الفكرة دي مهم. انت هتساعدي صغار رجال الاعمال انه يتلافى كل المشاكل اللي انا مريت بيها، صحيح. وما يدخلش في كل التجارب. طبعا في تجارب حلوه وتجارب سيئه، بس يبقى مؤمن، أيوه يبقى قدرته على الاستمرار اطول وامكانيته في النجاح اعظم، صحيح يبقى طبعا كلنا كسبنا. طبعا طبعا. طيب لو اتكلمنا عن أهم مجالات الاستثمار هنا في رواندا هنركز على إيه؟ الاستثمار يبقى معناها يعني ناس جايه بهيريتج معين او جايه بمجموعه من النجاحات عايزه تطبقها في رواندا. أيوه. في مجالات طبعا هنا، المجالات ديت ممكن الخصها على سبيل المثال الاسكان المتوسط. مهم. هنا بقى في ساتوريشن للاسكان العالي، مهم. بس الاسكان المتوسط او الاسكان القليل التكلفه مش موجود خالص، والحكومه مستعده انها تسابورت اي مستثمر عنده فكر وعنده لويالتي للبلد وعنده حاجه تقدر تفيد المجتمع، ما بيترددوش خالص. عظيم. الاسكان القليل التكلفه دوت والاسكان المتوسط هو دوت البدايه، ده بالنسبه لقطاع العقارات. مهم. بالنسبه للتجاره طبعا مواد البناء، هنا في ناس الحمد لله مصريين كتير بيشتغلوا في السيراميك المصري. عظيم. بس مصر بتنتج حاجات اكتر بكتير قوي من السيراميك. مهم. فبرضه لو كان في، نرجع تاني لموضوع المول، لو في جزء من المول يبقى لمواد البناء، هتلاقي نفسك بتسوقي كل حاجه موجوده في مصر أيوه صحيح. دايركتلي للزبون. تسمين الماشيه، مهم. هنا اللحمه متواجده متوفره. منتجات الالبان مهم. ده قطاع برضو كويس قوي، يعني هنا بينتجوا لبن ويعملوا لبن وزبادي وبتاع، بس الجبن ينقص صناعه الجبن زي الحاجات الكويسه اللي عندنا على سبيل المثال. تعليب الفاكهه، الاناناس هنا رائع، اكثر من رائع، نسبه السكر فيه يعني عنده مقومات النجاح احسن من اي حته في الدنيا. مهم. تعليب الفاكهه زي الاناناس، عندنا الباشون، مهم. ممكن بيتعمل بنسميها العصائر وتتصدر. مهم. رواندا عندها البلاد حواليها، يعني رواندا سوق صغير، ولكن عندك جنبك كونغو، إيست عندنا كونغو، تنزانيا، وعندك بوروندي وتنزانيا صحيح. واوغندا. مهم. فالسوق ممكن يبقى كبير قوي. ممكن كمان النواحي التعليميه، مهم. كان في فتره كده كنت بحاول مع جامعه القاهره ان يفتحوا فرع ليهم هنا، فحته التعليم دي ممتازه لو احدى الجامعات المصريه تبتدي تفتح فرع ليها هنا. مهم. من الناحيه الطبيه ينقصهم خدمات طبيه كتيره جدا، مهم. يعني مراكز اشعه في مركز واثنين، ولكن لو في واحد ثالث مصري بالكفاءه بتاعتنا وبالاسعار اللي في متناول الجميع ممتازه جدا. مهم. حضانات الاطفال للاطفال أوكي. المبتسرين، يعني شوفي رواندا صوره مصغره من مصر، تمام نقول 1/10، تمام. ولكن مصر متقدمه نقول 5-6 سنين. فممكن جدا كل الحاجات اللي ابتديناها من 5-6 سنين لو ابتديناها هنا هنبقى كلنا بايونيرز. عظيم. وهي بتساعد الاستثمار، بس محدش يجي معتمد على التمويل المحلي. مم. لا، انت لازم تيجي بالتمويل بتاعك، علشان هنا التمويل مكلف جدا. تمام، يعني أنا سعيدة جدا جدا ميرسي جدا يا فندم. بتجربة حضرتك اللي نقلتها لنا في زوم أفريكا، ونتمنى إن يعني السنوات الجاية نشوف كتير من المصريين إن شاء هنا الله. إن في شاء رواندا، الله. وحتى تبناهم بقى. ان شاء الله هنشوف. وبعدين احنا عندنا مصريين ناجحين هنا الحمد لله، عندنا مصريين كتير ناجحين، عندنا مصريين في المجال الفني في محطات البنزين، عندنا مصريين في المجال العقارات. في شاب مصري ظريف جدا جه يبني عمارة كبيرة ويبيع الشقق بتاعتها على أعلى مستوى بفينش كل معداته من مصر أو كل منتجاته كويس المصرية. قوي. عندنا بنينا محطة مية هنا في رواندا، شركة مصرية عظيم. بالكامل واللي بيديرها واحد مصري. عظيم. دخلنا في مجال الطب، مهم. عندنا دكاترة مصريين على غاية الكفاءة.
دخلنا في مستشفى الدكتور مجدي مجدي يعقوب يعقوب. بتتبني هنا. بالظبط بالظبط. يعني احنا عندنا كفاءات لا تتخيليها، ولما بياخدوا الفرصه really they excel يعني ما حدش بيوقفهم يعني. احنا سعيدين بوجود حضرتك ميرسي يا رجل فندم، كتر الاعمال خيرك. محمود سالم، نورتنا في زوم افريكا. ميرسي يا فندم، والحمد لله بالسلامه. الله يسلمك، شكرا مع جزيلا. السلامه. شاهدي زوم افريكا فاصل وراجعين تاني. Zoom Africa here in Kigali, it's the capital of Rwanda. Now we have interview with the Honorable Nshuti Manasseh, it's Minister of State of Foreign Affairs in Rwanda. So welcome, Your Excellency, to Zoom Africa. Thank you for having me. If we start to talking about the relationship between Egypt and Rwanda, especially His Excellency, the President Paul Kagame, he last visit in March in Egypt. Sure. Yeah. Okay, we have a good relationship with Egypt. It has been on since 1970s. And the relationship depends on, of course, there's a political relationship, there's a economic relationship, which is excellent. Yeah. As you know very well, we are part of COMESA, so we trade with Egypt, we export to Egypt, and we import from Egypt quite a bit of products that we use in our country. Yeah. And so far, so good, but of course, we can make it better. In addition, we have exchanges of investments. We have Heart Hospital that has set up shop in Kigali. Yeah. To treat Rwandese and of course those in the region, which is an excellent investment from Egypt, and we are happy to have them and have it anymore. Yeah, that's great. And we want to know the free trade area. It's Rwanda, it's a part of it. Yes, Yeah. it is. Rwanda is a part of that, and we actually signed Kigali. Yes. And 2019, I think. Right? Yes. And we want that market to be one market. If you compare that, African market is about 3.9 trillion, which is slightly smaller than German, just one country. But if you put together the 54 countries of Africa, then you have a big market, a free trade area market where you can trade our goods and services from Egypt to Rwanda to any other country. So that instead of having fragmented markets and closed markets, we have a single market. That's what the free trade is supposed to be. And of course, we have the common tariffs or common taxes, Yes. so that goods that trade between African countries can move freely. Number two, the movement of people. People from whichever country can move to the other country and have free movement. Then, of course, services, airline, that can move from Rwanda to Cairo to whichever country, so that we have one market, which is in the interest of the Africans. And so about 44 countries have signed up, but we need to have more signed up to the free trade so that all of us belong to one market, which is good for everybody in that market. And the most important, the consumers. Yes. The consumers will benefit from cheap products, which by now are expensive because of the barriers we have put in terms of tariff barriers we have put in the market. If you look at the 54 countries, all of us have different tariff barriers, so that movement of goods and services is completely impossible. Yes. So that market is supposed to remove all those barriers. Okay. When I see Rwanda, it's a lot of changing positive things, and now it's from the genocide against Tutsi and until now, it's amazing, really, for developing and be a great country. So what's the key of that? What's the secret? I think the secret is the leadership. Yeah. It's leadership. I think nothing comes out automatically. There's nothing like that. So it's governance systems in place. So when you have leadership, everything changes, and of course changes with the vision of the leadership. So we have had excellent leadership for about 20 years now, with a good vision, clear vision of where we want to go and how do we want to go there. In so far, it has worked for the interests of the Rwandese. Yes, genocide was the lowest point that we had as a country, because we lost 1 million people and the economy was completely shattered. There's no economy. We almost failed state. So 29 years from now,
it's a short period to be where we are right now. So it has been good leadership that has enabled us to be where we are right now. Yeah, about the women. Rwanda support women a lot to be in different sectors and fields. Also, you supporting women as a queen. Also, what is the secret? I It's a think part it's, of the mentality or the... there are two things. There is the cultural effect that a woman in Rwanda's culture is a very, very important person. He's a mother, he's a wife, he's a very important person. But in the modern economy, he's part of the modern economy. Are women about 52% of the population? Wow. Big population. You cannot leave them behind, because you are leaving behind a big workforce. So as a government, it's an obvious, that women must be part of our economy and to contribute like men. So, the empowerment is natural because of the size of that economy that they are. And they're educated, they're professional, they're politicians, and so far so good. Of course, we can make it better, but where we are right now is good. Yeah, and what about the relationship between Rwanda and the neighbor countries? Rwanda maintains a neutral relationship. One wants to live with peace with everybody. Of course, sometimes when there are issues, but when you have issues, we talk. We talk about the issues, we try to resolve them through talking. But our policy is to make sure that we live in peace with everybody. Live and let live. That's our policy. Yeah, you can see really it's very peaceful country. Yes, it The is. security is very good. Thank Really, you. I like your country. Thank you, thank you. Yeah, thank you so much, your Honorable Minister. Thank you so Thank you very much. much. I appreciate it. المكان اللي أنا موجودة فيه النهاردة هو متحف المذبحة ضد قبيلة التوتسي. This 200,000, it's here, right? Yeah, it's a 250,000 people buried on the ground over there. How do you see the youth empowerment now? First of all, I would like to define who is youth for Rwanda. Actually, young people for Rwanda are those aged between 16 and 30. There's been collaboration since our bilateral relations. Rwanda-Egypt started about 40 years ago. How is the government supporting women a lot? The government has three branches: the executive, legislative, and judiciary.